ముందుకు వెళ్తున్నారు కదా. All ready to leave from here in grill. So total ga any 1 2 3 4 5 Ninja 1000s and 1 Tiger XR and 1 F850 GS. Out of it 4 bikes are going to Chirala and 3 bikes will go back to Hyderabad. Alright guys, so yeah, Vijayawada highway nunchi right తీసేసుకొని నల్గొండ highway ఇది. నల్గొండ ఇంకా మన మిర్యాలగూడ చిలకలూరిపేట ఆ రూట్లో వెళ్తున్నాము. బాయ్ ఇది కూడా 4 lane అయిపోయింది కదా, క్రేజీ. బాబు ఇట్లనే చీరాల వరకు ఉంటే బాగుంటుంది ప్లీజ్. ఎనీ విచ్ వేస్ యా అనదర్ 121 kilometers వరకు అయితే ఇట్లే స్ట్రైట్ వెళ్ళిపోమంటుంది. సో 121 kilometers వరకు ఇట్లే 4 lane ఉంటే బాగుంటుంది అని అనుకుంటున్నా. ఓకే, అండ్ ఒక ఫ్యూయల్ స్టాప్ అయితే కావాలి నాకు. ఓకే, ఐ విల్ నీడ్ అ ఫ్యూయల్ బ్రేక్. కార్డు ఉందా భయ్యా? ట్యాంక్ ఫుల్ చేసా భయ్యా, కిందికి పెట్టు. రైట్, ఫ్యూయల్ టాప్ అప్ ఇస్ డన్. 94.66 rupees is the price right now. ఎక్స్పెన్సివ్ భయ్యా, ఆల్మోస్ట్ 95 rupees. మనం ఇక్కడే కదా ఆపేది. గాడ్, చాలా ఫ్యూయల్ ట్యాంక్ అయితే ఫుల్. ఇంకా డైరెక్ట్ హోటల్కే వెళ్ళిపోవడము. 222 kilometers. మన ఫ్యూయల్ రేంజ్ వచ్చేసి ఎంత ఇప్పుడు? 370 kilometers ఫ్యూయల్ రేంజ్. సో రిటర్న్లో మనకి ఇంకోసారి ఫ్యూయల్ వేయాల్సి వస్తుంది అంతే. ఇప్పుడు ఆ నింజా 1000s భయ్యా ఫాస్ట్ వెళ్ళిపోతాయి, నేనేమో కొంచెం స్లోగా వెళ్ళాల్సి వస్తుంది. స్లో ఇన్ ద సెన్స్ నా బండి స్లో ఇప్పుడు వాళ్ళతో కంపేర్ చేస్తే. నేను కూడా నింజాలు ఉంటే బాగుంటుండే కానీ యా, can't help it. I got used to this. I'll try and keep up with them, but not to an extent where I should be driving dangerously. చిన్న twisties and look at this beautiful green పంట పొలాలు. నాకు రాదురా మాట్లాడటం. ఐమ్ సారీ గాయ్స్, పంట పొలాలు కాదు పంట పొలాలు తెలుసు. సో బ్యూటిఫుల్ మ్యాన్. అండ్ this route is quite good actually, a 4 lane road and a lot of twisties. Covered almost half the way I believe. 350 kilometers kada, 175 kilometers చూపెడుతుంది ఇప్పుడు. Yep. So another 3 hours 46 minutes to go. And నేనైతే I am able to keep up with Ninja 1000s in the front. They are doing almost about 130-140 at a stretch. And నేను కూడా కొంచెం I am pushing a little harder today. Otherwise normally 120 and 130 is what I max ride on, but now it is almost tata jaru. So beautiful man. Anta ponta polalu kaadu.
All right, so yes. పోరా అయ్యా పో ఏడుకి వెళ్ళిపోతావురా అయ్యా చి యకీస్ ఆ బస్సు ఏందో ఓవర్టేకింగ్ ఏందో నేను ఎక్కడి నుంచి ఓవర్టేక్ చేయాలి ఇప్పుడు బస్సు నుంచి ఓవర్టేక్ చేయాలి ఇది వచ్చేసిండా అబ్బా కంప్లీట్ సింగిల్ రోడ్ అయిపోయింది 4 లేన్ రోడ్ నుంచి ఇరిటేటింగ్ What the fuck, man? ముసలాడు ఆడే రాంగ్ సైడ్ వచ్చి ఉంటాను ఏడికి వస్తున్నావు ఓకే छोटा सा ब्रेक